Dear students, in the class, let us solve some exercise problems on Baire Category Theorem. Okay, Baire's Category Theorem. Okay, some problems on Baire Category Theorem. Here will exercise solve problems solve. Okay, let me recall what is Baire Category Theorem. Every complete metric space is of second category. So the statement is very simple. Every complete metric space is of second category. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is let capital X be a metric space. Then X cannot be expressed as X cannot be expressed as a countable union of nowhere dense sets. Okay, so nowhere dense sets, countable union of nowhere dense subsets ஆக என்னால எழுத முடியாது. Sorry, X is a metric space. We need to have a complete metric space. Complete metric space. Let capital X be a complete metric space. Then X cannot be expressed as a countable union of nowhere dense set. இதுக்கு அர்த்தம் தான் என்னது? It is of second category. First category என்னது? It can be expressed as a countable union of nowhere dense subsets ஆக எழுத முடிந்தால் அது first category. எழுத முடியாதது second category. Okay, so what is nowhere dense sets அப்படின்னா, that is a subset of capital X is said to be nowhere dense if என்ன condition அப்படின்னா, that is capital interior of this A closure which is equal to empty. So that is called to be nowhere dense sets. Okay, so now let us go for some exercise problems. So what is the exercise number 1? Prove that the subset of a nowhere dense set is a nowhere dense set. Okay, so the first problem is this. Problem 1, exercise 1. Exercises. Okay, page 100. So we are solving these problems. Number 1, and then show that a subset of nowhere dense set, nowhere dense set is nowhere dense. A subset of a nowhere dense set is nowhere dense. Proof எழுதலாமா? So proof என்ன proof அப்படின்னா, first let capital A be a nowhere dense set, dense subset of a metric space capital X. இது ஒரு metric spaceல ஒரு nowhere dense set எடுத்துக்கிட்டேன். Okay, so let D
be a subset of D be a subset of A. Let D be a subset of A. Then what we are having is, then this would implies that, so to prove to prove this D is nowhere dense. D is nowhere dense. இதை நான் proof பண்ண போறேன். Okay, அதாவது என்ன proof பண்ணணும்னா, that is to show, to prove interior of D closure which is equal to empty. இப்படி சொல்லணும். சரி, since இது ரொம்ப easy, so D is a subset of A, this would imply that என்னது, D closure which is a subset of A closure. படிச்சிருக்கோம். Okay, D closure is a subset. A subset of B implies that A closure is a subset of B closure. அதே மாதிரி A subset of B implies that interior of A which is a subset of, அப்போ we will have this is interior of D closure which is a subset of interior of D, interior of A closure. And we know that this is equal to empty. அப்போ this would implies that interior of D closure must be equal to empty. That is D is nowhere dense. Okay, in X. அப்போ இதில் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, we have proved that this will A subset of B, this would implies that A closure which is a subset of B closure, இந்த ப்ராப்பர்ட்டியும், and A subset of B which is implies that interior of A which is a subset of interior of B, இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியும் நான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். Okay, so we have used these two properties in this theorem. Okay, so hence the first problem is solved. What about the second problem? Prove that the union of countable number of sets which are of first category is of again first category. So we will go to the proof problem 2. So exercise 2. என்னது அப்படின்னா, union of, okay, countable union of first category is again first category. Okay, show that the countable union of first category sets, category subsets of X is of first category. Okay, this is of first category. So this is a theorem we are going to prove. Okay, this is a problem we are going to solve now. இதுல ஒண்ணுமே இல்ல, the countable union of countable set is countable, அது ஒண்ணுதான். Okay, இங்க இந்த ஒரே ஒரு ரிசல்ட் மட்டும் நான் யூஸ் பண்றேன். என்ன ரிசல்ட்? நான் recall a countable union of countable set is countable. We know that a countable union of countable union of countable sets is countable. அவ்வளவுதாங்க, வேற ஒண்ணுமே இல்லை. இதைத்தான் நான் இதில் யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, யூஸ் பண்ணலாமா? ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, லெட் சொல்யூஷன். ஓகே, சொல்யூஷன் என்னன்னா, let a1 a2 a3 be a collection சொல்ல be a countable subsets of countable subsets. அதாவது இப்படி சொல்லலாம், is be a countable subsetsனா நீங்க இந்த செட்ல உள்ள ஒவ்வொன்றும் கவுண்டபிள்னு நீங்க இது பண்ணிடக்கூடாது. be இல்லைன்னா எப்படி சொல்லலாம், be a countable family of first category subsets.
first category subsets of x, subsets of x னுடைய subsets. A1 is first category, A2 is first category, A3 is first category, data போகுது. So இப்படி வரிசைப்படுத்தி எழுதிட்டா அது பேர் வந்து countable family. Okay, so this is a countable family of first category subsets of x. இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா put capital A which is equal to union I equal to 1 to n. What we can have, this is capital A. Okay, union I equal to 1 to n capital AI. இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா to prove this capital A is countable, is of first category. அவ்வளவுதான், இதுதான் நான் சொல்ல போறேன். ஓகே, இது எப்படி சொல்ல போறேன் அப்படின்னா since each capital AI is of first category ஆக இருக்கிறதுனால category AI can be expressed as a countable union of nowhere dense subsets of capital X. Okay, அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படினா that is for each I belongs to natural number n. Okay, we are having this capital AI can be expressed as union of all. இங்க I இந்த AI வந்து நான் union of all, countable union of members of nowhere denses. I can write this is Bij. Okay, where j equal to 1 to infinity. So it is a countable union of where interior of Bij, the whole closure which is equal to empty for every j. Okay, so ஒவ்வொரு இந்த இடத்துல A1 அப்படிங்கிறது B11, B12, B13 அதனுடைய யூனியனா எழுதலாம் A1. அப்போ இந்த இடத்துல I. So இங்க I fixed. So I fixed. இந்த இடத்துல என்னது I, it is fixed. அப்போ this is a countable union of nowhere dense. அதனால this capital A is of first category. Capital A first category ஆக இருக்கிறதுனால this capital A can be expressed in this way. இப்படி எழுதலாம். Okay, then what we are having, this capital A which is equal to union I equal to 1 to infinity capital AI இப்படி எழுதலாம். And which is this capital A க்கு பதிலா I can write it in this way. இதை நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா union I equal to 1 to infinity and union j equal to 1 to infinity and this is Bij அப்படி எழுதலாம். where interior of Bij which is equal to empty closure. Okay, interior of Bij closure equal to empty for every I, for every j. நீங்க எந்த I கொடுத்தாலும் எந்த j கொடுத்தாலும் இப்படி. And we know that this is a countable union. இதுக்கு countable union, so countable union of countable set is countable. So this implies that capital A can be expressed as this way. I equal to 1 to infinity union j equal to 1 to infinity and this is Bij. Okay, where interior of Bij closure which is equal to empty for every I, for every j. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இப்போதான் இந்த இதை முதல்ல யூஸ் பண்ண போறேன். A countable union of countable set is countable வருதுமா? அப்போ thus we can have this Bij such that I comma j belongs to natural number n. Okay, is a countable family of
nowhere dense sets, nowhere dense subsets of capital X such that what I can write, this capital X can be expressed as union I comma j. Okay, b I j. Okay, this implies that it is a countable union of nowhere dense sets. So therefore capital X, which is capital X or capital A, X and whatever, this implies that capital A is first category. So this capital A, that is capital A, is expressed as a countable union of nowhere dense sets, nowhere dense subsets. Okay, so this implies that capital A is of first category. Okay, so this is the example 2. Then we are going for exercise 3. So we are having, this is exercise 3. Prove that if a complete metric space M is a union of sequence of its subsets, then the closure of இது ஒண்ணுமே இல்லங்க, ரொம்ப சிம்பிள். So இங்க என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, let capital X be a complete metric space. Suppose that capital X is equal to union I equal to 1 to infinity. I call it VAI. Okay, where AI is R, subsets of capital X. X உடைய subsets, capital A la X உடைய subsets. Okay, then என்ன சொல்ல போறோம் அப்படின்னா, then there is at least one I belongs to natural number n such that is, of course, that is interior of AI closure which is non-empty. இது வேற ஒண்ணுமே இல்ல, அந்த Baire category theorem வேற மாதிரி இத சொல்லியிருக்கேன், வேற எதுவுமே கிடையாது. Let capital X be a complete metric space and capital X can be expressed as union of AI அப்படின்னு எழுதிட்டேன். Then இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அட்லீஸ்ட் ஒரு AI வந்து நோவர் டென்ஸ் சப்செட்டாக இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றோம். There exists at least one capital AI which is nowhere dense இல்லை அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, அவ்வளவுதான். இது ப்ரூஃப் சொல்றது ரொம்ப கஷ்டமா? ப்ரூஃப் என்னது? ஓகே, என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, given capital X is a complete metric space, and capital X is equal to union I equal to 1 to infinity this capital AI இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, to prove there is I belongs to natural number n such that interior of AI closure which is non-empty அப்படின்னு சொல்றேன். ஓகே, சப்போஸ் இப்படி ஒரு I எக்ஸிஸ்ட் ஆகலன்னு வச்சுக்கோங்க, இது என்னது? there exists I, ஒரு I கிடைக்கும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரி. அப்படின்னா என்ன? இதோட நெகேஷன் வந்து என்னது? இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரி ஐயே இல்ல அப்படின்னு சொல்றேன். ஓகே,
suppose not, if it is not true, if not, then என்ன நடக்கும்? Then interior of a closure, ai closure, which is equal to empty for all I belongs to natural number. கரெக்டா? இப்படி கிடைக்கும். மேல என்ன சொல்றேன்? There exists one I which satisfies this condition. அது தப்பு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நீங்க எந்த a எடுத்தாலும் interior of ai closure வந்து என்னவா இருக்கும்? எம்டியாக இருக்கும். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, this would implies that each capital AI is nowhere dense subset set of capital X. Okay, அப்போ this is a contradiction. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, this implies that capital X is equal to union of all ai equal to 1 to infinity, and capital A's are all nowhere dense. Okay, this implies that capital X is of first category. correct தானே? first category இருந்தா மட்டும்தான் அது வந்து என்னது countable union of nowhere dense எழுத முடியும். அப்ப இது வந்து first category ஆயிரும், which is a contradiction to Baire's category theorem. கரெக்டா? Baire category theorem என்ன சொல்லுது? A complete matrix space is of second category இருக்கு, இங்க first category இருந்துச்சு. So that is wrong. Okay, hence this implies that அப்ப தப்பு எங்க அவசியம் பண்ணோம்? If not, then this is true for every I அப்படின்னா அப்ப அது தப்பு. அப்ப எல்லாத்துக்கும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. அப்ப அதோட நெகேஷன் வந்து that is there is at least one I belongs to natural number n such that interior of ai closure which is not equal to empty. கரெக்டா? எல்லாமே empty ஆயிட்டுனா என்ன இருக்கும்? இது எல்லாமே nowhere dense set ஆயிரும். So that will give the contradiction to the Baire category theorem. Hence the problem. Okay, so that is there exists at least one. Okay, so we'll go for a exercise 4. So exercise 4. So இதில் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, we are going to have this one. Prove that any complete metric space in which prove that any complete metric space in which every finite subset is nowhere dense, is uncountable. ஓகே, இது என்ன சொல்றது? இப்போ ஒரு கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இருக்குங்க. அந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்ல எந்த ஃபைனைட் சப்செட் கொடுத்தாலும் அது நோவர் டென்ஸாக இருக்கு. தென் that set must be uncountable ஆக இருக்கும். இதான் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, சரி, ப்ரூஃப் கொடுக்கலாமா? சரி, இதுல என்ன சொல்ல வராங்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்றேன் பாருங்க. ப்ரூஃப். ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா, given
given capital X is a complete metric space. Complete metric space. முதல்ல இது கொடுத்துட்டாங்க. Metric space. அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா having the property that having the property that every finite subset of X is nowhere dense. Okay, so நீங்க எந்த finite subset கொடுத்தாலும் nowhere dense ஆக இருக்கு இந்த metric space. இது X complete metric space ஆக இருக்கு. அதுல that is இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is if f subset of capital X is finite, this would implies that capital F is nowhere dense. Okay, if it is finite set ஆக இருந்தனா this F is nowhere dense ஆக இருக்கு. Okay, சரி, அப்போ நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா to prove this capital X is uncountable. That is what? இது வந்து countable, this capital X is not countable proof பண்ண போறேன். That is to prove capital X is not countable. Okay, இதெல்லாம் not countable, அதெல்லாம் uncountable. Okay, சரி, அப்ப இந்த இதுல not countable-ங்கிறதுக்கு ஒரு வேளை தப்பு சார். Suppose capital X is countable. Capital X countable என்ன அர்த்தம்? This implies that capital X can be expressed as this way. That is x1, x2, x3. Okay, இப்படி என்னால எழுத முடியும். Okay, capital X equal to x1, x2, x3 எழுத முடியும். Okay, that is this capital X which is equal to union I equal to 1 to infinity singleton xi. இப்படி எழுதலாம். singleton xi னா எழுதலாம். Okay, and இது வந்து finite set. Since singleton xi is finite, since singleton xi, okay, is finite, and since finite for each I belongs to natural number n, each I, ஒவ்வொரு செட்டும் finite ஆக இருக்குறதுல by assumption என்ன சொல்லுது? If it is f is a finite set, then f is nowhere dense. So இங்க since xi is finite ஆக இருக்குறதுல then by assumption what we are having, this singleton xi is nowhere dense. Okay, in capital X also, and capital X which is can be written as I equal to 1 to infinity singleton xi னு எழுத முடியும். Okay, that is இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா that is capital X can be expressed as a countable union of nowhere dense subsets. Okay, so this implies that இது என்னது xங்கிறது ஆல்ரெடி என்ன கொடுத்திருக்கேன், complete metric space னு கொடுத்திருக்கேன். அப்போ by Baire category theorem, by this implies that, okay, இது எல்லாமே x can be expressed as a countable union of nowhere dense sets. So this would imply that capital X is of first category. Okay, this would imply that X is not complete. Correct?
ஏன்னா complete matrix space இருந்ததுன்னா by Baire category theorem, otherwise if not இது complete ஆக இருந்தா என்ன நடக்கும், it will be second category ஆயிரும் by Baire category theorem. so இது வந்து எதுல இருந்து வந்திருக்கு, by Baire's theorem. By Baire category theorem, X is not complete. That is a contradiction. Okay. Therefore, this must implies that இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா this X இப்போ இது கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்தது எங்க, நான் இந்த இடத்துல ஒருவேளை X is countable னு வந்திருக்குல்ல, countable னு இருந்தா தானே எனக்கு இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் வருது. அப்போ this must implies that X must be uncountable. Okay, so X must be uncountable. இது புரியுதா? we are having ஒருவேளை countable ஆக இருந்தால் we can have this is a countable union. இது countable ஆக இருக்கிறதுனால தான் what we are getting is this is a countable union. இது uncountable ஆக இருந்துன்னு வெச்சுக்கோங்க, நீங்க இப்படி எழுதலாம், but that is not a countable union இருக்காது. okay, therefore Baire category theorem எந்த விதத்திலும் டிஸ்டர்ப் ஆகாது. இது ஏன் Baire category theoremத்துக்கு கான்ட்ரடிக்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னா this is a countable union ஆக இருக்கிறதுனால தான் we are having a contradiction. okay, so by this theorem I can reduce to by above problem we conclude that என்னது அப்படின்னா this R is uncountable. கரெக்டா? ஏன் R கம்ப்ளீட் ஆக இருந்தா அது uncountable. அது மட்டும் இல்ல, இதுல எல்லா சிங்கிள்டன் செட்டும் வந்து என்னது க்ளோஸ்ட் ஆக இருக்கு, சரி லோவர் டென்ஸ். therefore R is uncountable by this theorem. இந்த தியரத்துல it is a complete matrix space in which every finite subset is lower dense ஆக இருந்தனா then that space itself is an uncountable set. so these are all the exercises we have இந்த bookல இருக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸர்சைஸையும் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம். okay, okay students, now let us prove on another இது problem in the book. It is solved problem, but anyway, let me explain this. okay, so problem in a problem அப்படினா let us let capital X be a metric space. Let capital X be a metric space and A, a subset of capital X is a closed set, be a closed set, then we show that then A is nowhere dense in capital X if and only if we are going to show that this capital A complement is dense in capital X. so this is the theorem we are going to prove. nowhere dense குள்ள definition வந்து என்னது அப்படினா, so A is nowhere dense if என்னது nowhere dense ஆக இருந்தது அப்படினா இதனுடைய அர்த்தம் வந்து என்னது, interior of A closure which is equal to empty. okay, A complement is dense அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படினா if A complement the closure which is equal to the whole set ஆக இருக்கும். so we are going to prove this theorem. okay, so that is with respect to this, that is we are going to show
this fellow, that is interior of A closure which is equal to empty if and only if we are going to show that this A complement closure which is equal to capital X. This is the theorem we are going to show today. Okay, இப்போ proof பண்ணலாம். So solution என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா given capital A is a closed set. இது closed set ஆக இருக்கிறதுனால this must imply that A equal to A closure. Okay, otherwise A closure which is equal to A. அப்ப என்ன proof பண்ண போறோம் அப்படினா to prove interior of A closure, இதுக்கு பதிலா A போட்டுக்கலாமா? அப்போ interior of capital A which is equal to empty if and only if A complement closure which is equal to capital X. இதுதான் proof பண்ண போறோம். ஏன்னா A equal to A closure, அதனால இதை நான் எடுத்துக்கிறேன். Okay, first let us ஏதாவது ஒன்று assume பண்ணிட்டு will prove the another one. Okay, so assume that first. Okay, so இதை assume பண்றேன். assume that interior of capital A closure வரணும், இந்த closure தேவையில்லை ஏன்னா A is a closed set, so I can write this is equal to empty. Okay, so என்ன proof பண்ண போறேன்? to prove this A complement closure which is equal to capital X ன்னு சொல்ல போறேன். A complement closure which is equal to capital X ன்னு சொல்ல போறேன். Okay, சரி, see இதுல ஒரு வே வந்து எப்பவுமே true. So this is equal னு சொல்லணும்னா நம்ம முதல்ல என்ன சொல்லணும்? முதல்ல A complement closure which is a subset of X and X is a subset of A complement closure னு சொல்லணும். அப்ப இது என்னைக்குமே true. Okay, so since A is clearly it is obvious that what we are having is A complement closure which is a subset of capital X. ஏன் அப்படின்னா நீங்க எந்த செட் எடுத்தாலும் அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தாலும் அதுக்கு க்ளோஷர் எடுத்தாலும் அது எல்லாம் எதுக்குள்ள தான் இருக்கும்? X குள்ள தான் இருக்கும். Therefore this is always one way is always be true. So we need to prove the converse part. அப்போ X ல ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்து அந்த X வந்து இதுல இருக்குன்னு சொல்ல போறேன். Okay, so let X belongs to capital X. Okay, let G be any open set. Let capital G be any open set such that I may have, that is X belongs to G. Okay, G ங்கிற open setல X இருக்கிற மாதிரியான ஒரு open set எடுத்துக்கிட்டேன். Then we may have this G does not contain in your A complement. Does not contain in your A complement. இல்ல A does not contain in your A. Okay, ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் சொல்றேன் பாருங்க. Suppose G is a subset of A ஆக இருந்துன்னு வெச்சுக்கோங்க. Okay, then there is R positive such that ball with the center X radius R which is contained in your G. ஏன் G ஓபன் ஆக இருக்கிறதுனால அதுல எந்த பாயிண்ட் கொடுத்தாலும் அதை சுத்தி என்னால ஒரு வட்டம் வரைய முடியும். அந்த வட்டம் இதுக்குள்ளே இருக்கும், G குள்ளே இருக்கும். Suppose G is a subset of A ஆக இருந்தால் then we can find R positive such that ball with the center X radius R is contained in G. Okay, so this would imply that, and of course G is a subset of A. Correct? அப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதிக்க பாருங்க பார்ப்போம். That is there exists some R positive such that ball with the center X radius R which is contained in your A. This implies that X is an interior point. X belongs to interior point of A. Okay, ஆனா இங்க interior point of A என்னன்னு கொடுத்திருக்கோம்? It is empty னு கொடுத்திருக்கோம். Therefore this is a contradiction. Okay, this is equal to empty னு கொடுத்திருக்கோம். Hence என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? G must not contain in your A. A குள்ள இருந்ததுன்னா அந்த பாயிண்ட் Xங்கிற பாயிண்ட் என்ன ஆயிரும்? இன்டீரியர் பாயிண்ட் ஆயிரும். அதனால we may have this condition. Are you getting?
இதுக்கு மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். தென் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, இதனுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் தான். ஓகே, தென் G is does not contain in A. ஏக்குள்ள இல்லை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, அப்படின்னா ஏக்குள்ள இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும் பாருங்க, இது G, இது G, ஓகே, இது A இப்படி இருக்கலாம், இது A இப்படி இருக்கலாம், ஏக்குள்ள இல்லை, இல்லைன்னா இப்படி இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது G, ஓகே, இது A, இது A இப்படி இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதுக்குள்ள இல்லை. அப்போ in both the cases this must implies that then since G does not contain in your A ஆக இருக்கிறதுனால we may have this G intersection with A complement which is always be non-empty. கரெக்டா பாருங்க, இது G intersection A complement இருக்கு, இவன் தான் A complement intersect ஆகுதா. இந்த கேஸ்ல A complement ஓட intersect பண்ணும்போது we'll have this. அப்ப G intersection A complement which is always be non-empty. அப்ப என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, that is every open set G containing X must intersect sets என்னது A complement intersect பண்ணுது. ஓகே, நம்ம ஒரு தியரம் படிச்சிருப்போம். என்ன தியரம் அப்படின்னா, if X belongs to A closure, if and only if G intersection A which is non-empty for every G open and X belongs to G. ஓகே, இப்படி ஒரு தியரம் படிச்சிருக்கோம். அப்போ அந்த தியரத்தின்படி இங்க என்ன சொல்லியிருக்கோம், நீங்க எந்த ஓப்பன் செட் எக்ஸுடைய எக்ஸ் கண்டெயின் பண்ணிருக்க மாதிரி எந்த ஓப்பன் செட் எடுத்தாலும் அது A closure intersect பண்ணுது. So this must imply by this theorem we have this X must belongs to A complement closure. Okay, அப்போ முதல்ல எங்க X எங்க எடுத்துருக்கீங்க, you have chosen that X belongs to capital X எடுத்துக்கிட்டீங்க. Then you have ended with X belongs to A complement closure ல எடுத்துக்கிட்டீங்க. This must implies that capital X which is a subset of A complement closure. Okay, hence both the case we are having this A complement closure which is equal to capital X. That is A complement is dense in capital X. X ல இது dense ஆக இருக்கு. ஓகேங்களா, now we are going to prove the other way. நான் other way என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, assume that, so I'll take this, assume that A complement is dense in capital X. That is என்ன அர்த்தம், this A complement closure which is equal to capital X. இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன், to prove this A is nowhere dense அப்படின்னு சொல்ல போறேன். that is interior of A closure which is equal to empty னு சொல்ல போறேன். okay, and since A is closed A closed இருக்கிறதுனால இந்த A closure பதிலா நான் என்ன போட்டா போதும், A போட்டா போதும், closed enough to show என்ன சொன்னா போதும், interior of A which is equal to empty. சரிங்க, சப்போஸ் இது empty இல்லைங்க. இப்போ இதுல நான் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா, suppose X belongs to A, interior of A அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன். X belongs to interior of A அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், this must implies that there is R positive such that ball with the center X radius R which is contained in your A குள்ள இருக்கும். Okay, so this must implies that ball with the center X radius R intersection with A complement which is equal to empty. கரெக்டா, which is equal to empty. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பாருங்க, இது A குள்ள உங்களுக்கு அது பால் இருக்கு, இது X சென்டரா வச்சு R ரேடியஸ்ல நான் வரைஞ்சிருக்க பால் இருக்கு. ஓகே, இது பால். அப்போ
இது ரெண்டு this is contained in A. அப்போ இதனுடைய B intersection with A complement வந்து என்னவா இருக்கும் empty ஆக இருக்கும். புரியுதா? இது A complement, இது ball. So which is equal to empty. அப்போ that must implies that this must implies that எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னா this X does not belongs to A complement closure அப்படின்னு சொல்றேன். எப்படி ஏன் அப்படின்னா if X belongs to A complement closure ஆக இருந்தால் இல்லைன்னா இப்படி இது கூட சொல்ல வேண்டாம், இது கூட சொல்லாம உங்களுக்கு ஈஸியா புரியுதுவா? ஓகே, that is B of X comma R is a non-empty open set disjoint from A complement. This implies that A complement is not dense in capital X. ஏன் அப்படின்னா we have studied a characterization. என்ன characterization முடிச்சோம் அப்படின்னா A is dense if and only if the only open set disjoint from A is empty. இது ஒன்று படிச்சிருக்கோம் கரெக்டா? அப்போ A dense ஆக இருக்கணும் அப்படின்னா the only open set disjoint from A is always be empty. அப்ப இங்க நான் என்ன கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு நான் எம்டி ஓபன் செட் disjoint from A complement இருக்கு. அப்ப கண்டிப்பாக A complement வந்து என்னவா இருக்காது, not dense ஆக இருக்கும். That is a contradiction. Okay, a contradiction. இந்த contradiction ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னா we have assumed that X belongs to interior of A அப்படின்னு assume பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, அதனால தான் வந்துச்சு. So therefore this implies that interior of A must be equal to empty. That is capital A is nowhere dense. Okay, so this is the one problem I have missed. அப்ப அதையும் நம்ம போட்டாச்சு. Okay, சரி. Now உங்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸ்ல உள்ள நீங்க போஸ்ட் பண்ணிருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்துல உள்ள இருந்து நான் ஒன்று எழுதுறேன். Okay, so problem 1. So the first problem is like this. So show that f from x1 to x2 is a closed map if and only if f inverse from x2 to x1 is continuous. Okay, where the f ங்கிறது இது கொடுத்தாச்சு, f is a function from x. சரி, இது கூட நமக்கு இப்ப தேவையில்லை. f inverse வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆக இருக்கு, அது மட்டும் நான் போதும். ஓகே, f பைஜெக்டிவாக இருந்தா தான் அந்த f inverse வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆக இருக்கும். அப்போ இதுல by inbuilt assumption வந்து என்னன்னா f is bijective. இது இருந்தா தான் bijection, it is a bijection. இது இருந்தா தான் உங்களுக்கு f inverse நமக்கு கிடைக்கும். அதனால f is closed map if or only if f inverse is continuous னு ப்ரூவ் பண்ண போறேன். ஓகே, சரி பண்ணலாமா? சோ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா முதல்ல இதை எடுத்துக்கிறேன். சோ சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா that is f inverse which is a function from x2 to x1 is continuous. If and only if so if and only if என்னது inverse image of a closed set is closed. Okay, inverse image of a closed set is closed. அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா that f inverse of f, okay, is closed in x2 for every f closed in x1. கரெக்டா?
நீங்க இங்க ஒரு ஓபன் செட் எடுங்க அதோட இன்வெர்ஸ் இமேஜ் எங்க ஓபன் ஆகும் பட் this is if and only if இது யாரு f inverse of f which is equal to யாரு f of capital F okay is closed in capital X2 for every capital F closed in capital X1 இது யாரு this is if and only if f is a closed map அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்ப f inverse is continuous if and only if f is closed map போனதுல சொன்னது அதே ப்ராப்ளம் தான் okay so we'll go for the problem 2 அப்புறம் என்ன ப்ராப்ளம் okay this is problem 2 என்ன அப்படின்னா let g equal to let g which is equal to open interval a comma b show that chi of g is not continuous at x equal to a அதே மாதிரி x equal to b லியும் இது கண்டினியூஸ் இல்ல இது சொல்றது என்ன பெரிய கஷ்டமா பாருங்க இதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ரியல் லைன் ஓகே இதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஓபன் இன்டர்வல் a, b இது a இது b அப்போ உங்க ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படினா it is of this form இதுல இருந்து உங்களுக்கு 1 ஓகே 1 அதுக்கு அப்புறம் you will have this is இந்த இடத்துல ஃபுல்லா 0 ஓகே இந்த இடத்துல ஃபுல்லா 0 இது உங்களுடைய ஃபங்க்ஷன் chi f ஓகே so this is chi g of x நீங்க எந்த பாயிண்ட்ங்கறதுக்குள்ள ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்தீங்கனாலும் what we will have the suppose this is my your x அப்படினு எடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல x அப்படினு கொடுத்தீங்கன்னா this is chi g of x equal to 1 இதனுடைய வேல்யூ வந்து 1 அதே நேரத்துல இந்த இடத்துல ஒரு x கொடுத்தீங்கன்னா அதனுடைய வேல்யூ வந்து 0 அவ்வளவுதான் இது continuous not continuous at a அப்படினு சொல்லணும் அப்படினா என்ன அர்த்தம் you take a sequence here from here இங்க இருந்து இங்க போற மாதிரியான ஒரு சீக்வென்ஸ் எடுத்துக்கோங்க a க்கு okay so you take let a sequence okay let proof of the solution let xn be a sequence in G such that I may have this xn converges to a okay so அப்படினா என்ன கிடைக்கும் xn converges to a if chi g is continuous at a ஆக இருந்தால் then what we will have this chi g of xn must converge to என்ன கிடைக்கும் chi g of a இப்படி கிடைக்கும் கரெக்ட்டா ஆனா chi g of xn எல்லாம் வந்து என்னது this is a 1 ங்கற சீக்வென்ஸ் ஓகே ஏனா xn எல்லாம் எங்க எடுத்துக்கிங்க g ல எடுத்துக்கிங்க இங்கனக்குள்ள ஒரு பாயிண்ட் this is the point இப்படி போயிட்டே இருக்கு அப்ப this follow converges to a so these are all 1 ஆனா chi g of a வந்து என்னது we know that chi g of this implies that this chi g of xn converges to chi g of a வந்து என்னது this is equal to 0 ஏனா a வந்து எதுல இல்ல உங்களுடைய open interval a, b ல கிடையாது அதனால chi g of a வந்து என்னது 0 so this follow converges to 0 that is a contradiction ஏன் அப்படினா this is chi g of xn which is equal to 1 for every n அப்போ இது வந்து என்னது 1 ங்கற சீக்வென்ஸ் this does not converges to 0 அப்போ this implies that chi g of xn does not converges to chi g of a okay this implies that chi g is not continuous at a அப்ப இதே மாதிரி b லயும் அப்ப இங்க இருந்து ஒரு சீக்வென்ஸ் எடுத்துக்கணும் இங்க இருந்து ஒரு சீக்வென்ஸ் வந்து b க்கு கன்வர்ஜ் ஆகுற மாதிரி பாத்துக்கோங்க that's all okay so இதுலயே நான் ரெண்டா பார்ட் வந்து நான் விட்டுட்டேன் you do it yourself okay what else we are having வேற என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு x is homeomorphic to itself இதுல என்ன ப்ராப்ளம் so problem 3
x is homeomorphic with x itself. Consider the function. Consider the identity function. Identity function f from x to x. Okay, given by f of x, which is equal to x for every x belongs to capital X. Okay, clearly f is bijective. F is continuous. F inverse அதுவும் என்னது equal to f தான், அதுவும் continuous. ஏன்னா inverse ஃபங்க்ஷனுக்கு ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்வர்ஸ் வந்து என்னது அதே தானே. So in f inverse equal to f தான், that is also continuous. So this implies that f is a homeomorphism. So, okay. So this implies that x is homeomorphic with x. X is homeomorphic with x. That's all the problem. Okay. And what else we are having? Oh, f by g. சரி, உங்களுக்கு குழப்பமா இருந்ததுன்னா இதை மட்டும் சொன்னா போதும். Okay, that I will take the problem. இதை முதல்ல சால்வ் பண்ணுங்க. Suppose g is a function from, I call it to be x to r, such that g of x, which is not equal to 0 for every x belongs to every x belongs to capital X. For every x belongs to capital X. Okay. Now, if proof if g is continuous on capital X, then 1 by g, okay, of x, which is equal to 1 by g of x, is continuous on x. This is the proof. Okay, this proof is f continuous, g continuous na 1 by g continuous. F into 1 by g continuous, therefore f of x divided by g of x continuous. Okay, sir, this proof பண்ணனும். இத ப்ரூஃப் பண்ணோம்னா இது ப்ரூஃப் பண்றப்ப பாதி முடிஞ்சது. சரி, சொல்யூஷன் கொடுக்குமா? then solution நான் என்ன எடுத்துக்க போறேன் அப்படின்னா, given g from capital X to R is continuous. Okay, இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, to prove 1 by g, okay, it is a function from x to r, is continuous. So let a அப்படின ஒரு எலிமெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். a belongs to capital X. okay, a ங்கற ஒரு எலிமெண்ட் capital X ல எடுத்துக்கேன். இப்போ நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படினா, we shall show that 1 by g is continuous at a ங்கற பாயிண்ட்ல இது continuous னு ப்ரூஃப் பண்ணலாம். அப்போ முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணனும்? let epsilon be positive. என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? find, I will need to take, this is find delta positive such that whenever distance between x comma a which is less than delta, this must implies that modulus of 1 by g of x minus 1 by g of a, this fellow must be less than epsilon. Okay, so we need to find delta positive. அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ நான் rough calculation ஒன்னு போட்டுக்கறேன் பாருங்க. So we'll take it to be a rough calculation. So rough என்ன அப்படினா, இது என்னன்னு கால்குலேட் பண்ண போறேன். modulus of 1 by g of x minus 1 by g of a, okay, which is equal to, இது எப்படி எழுதிக்கலாம்? இது மேல போயிருமா? அப்போ g of a minus g of x, okay, divided by g of x into g of a. அவ்வளவுதான். okay, இது எல்லாத்துக்கும் மாடுலஸ்.
இதை ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். this is equal to modulus of அது முதல்ல எழுதிக்கலாமா g of x minus g of a பிரச்சனை இல்லை divided by இங்க g of a modulus into modulus of g of x இப்படி கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ எனக்கு டினாமினேட்டர்ல இது g of x இருக்கு இல்லையா, அதை நான் வந்து முதல்ல குறைக்கிறோம். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை, வெரி சிம்பிள். ஸோ இதை முதல்ல எப்படி குறைக்க போறேன் அப்படின்னா, சின்ஸ் ஒரு முதல் பிளாக் ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் எழுதுற பாருங்க. சின்ஸ் g is continuous at a ஆக இருக்கிறதுனால for this epsilon positive, okay, for this epsilon positive there is a delta, there is a delta 1 positive such that whenever distance between x comma a which is less than delta 1, this must implies that modulus of g of x minus g of a which is less than epsilon அப்படின்றதுல அந்த எப்சிலானுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா modulus of g of a by 2 அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன். எப்சிலானுக்கு பதிலாக we will write this. அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா we will have இதை கொண்டு வந்துடலாமா. அப்போ what is this minus modulus of g of a, okay, divided by 2 which is less than this fellow. அப்போ g of x minus g of a which is less than, அப்போ அந்த minus g of a எல்லா இடத்துலையும் கூட்டிக்கிறேன். ஓகே, I'll take modulus of g of okay, I'll rub it here. இதுக்கப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஸ்டெப் மட்டும் எழுதிக்கிறேன். ஓகே, and we know that this must implies that modulus of g of x minus modulus of g of a which is less than or equal to modulus of g of x minus g of a which is less than modulus of g of a by 2 இப்படி எழுதிக்கலாமா. இது ஒரு இன்இக்வாலிட்டி. அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுமா, இதைத்தான் நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ண போறேன். அப்போ what we will have அப்படின்னா this is minus modulus of g of a by 2 which is less than இந்த இதுல modulus of g of x, okay, minus modulus of g of a வரும். அப்போ அந்த modulus of g of a ரெண்டு பக்கமும் எல்லாம் கூட்டிக்கிறேன். okay, which is less than modulus of g of a, okay, plus modulus of g of a by 2. அப்போ எனக்கு இது மட்டும் தான் வேணும். இது யாரு அப்படின்னா we'll have modulus of g of a by 2. இதுல இருந்து 1 by 2 கழிச்சிட்டேன். அப்போ என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா, so this must imply that whenever distance between x comma a which is less than delta 1, this must imply that modulus of g of a by 2, okay, which is less than modulus of g of x. okay, அப்போ இது அப்படியே திருப்பி எழுதுறேன். this implies that reciprocal பார்க்கறேன். reciprocal பார்க்கும்போது என்ன கிடைக்கும், this is 2 divided by modulus of g of a which is greater than 1 divided by modulus of g of x. கரெக்டா? அப்போ hence எடுத்து எழுதிக்கிறேன். okay, that is whenever distance between x comma a which is less than delta 1, this must implies that 1 divided by modulus of g of x which is less than 2 divided by modulus of g of a இப்படி எழுதிக்கலாம். கரெக்டா? அப்போ இதைத்தான் கொண்டு வந்து நான் இதுல ஃபிட் பண்ண போறேன். அப்போ இது வந்து என்னது, which is less than, இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க, modulus of g of x minus g of a divided by இது என்ன கிடைக்கும், modulus of g of a the whole square into 2 அப்படின்னு கிடைக்கும். அவ்வளவுதான். இப்போ இதுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் குறைச்சிக்க போறேன். அவ்வளவுதான். அப்போ since அடுத்த பாரா. ஓகே, since g is continuous at a இருக்கிறதுனால there is delta 2 positive such that what we will have, whenever distance between x comma a which is less than delta 2, this must implies that modulus of g of x minus g of a which is less than, என்னெல்லாம் தேவை, எனக்கு எப்சிலான் வரணும். அப்போ இது என்ன பண்ணிக்கிட்டேன், எனக்கு என்ன ஃபார்முலா என்ன இருக்கு, இது மட்டும் தானே.
அப்போ இது எப்சிலான் வரணும். இங்கே ஒரு 2 இருக்கா, அப்போ எப்சிலான் பை 2. இந்த இடத்துல டினாமினேட்டரில் இன்ட்டு மாடுலஸ் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கிறேன். ஓகே, திஸ் ஃபெல்லோ. அப்போ என்ன வருதுன்னு பாருங்க. ஸோ வாட் வி வில் ஹேவ் அப்படின்னா, திஸ் இம்ப்ளைஸ் தட் epsilon divided by 2 times modulus of g of a the whole square. Okay, so whenever x is less than x comma a உள்ள தூரம் less than delta 2 ஆக இருந்ததுன்னா this condition must hold. Okay, so put delta which is equal to minimum of delta 1 comma delta 2. இது ரெண்டுக்கு மினிமம் கண்டுபிடிக்கிறேன். அப்ப மினிமம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க, இந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும், அதுக்கப்புறம் இந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். அப்போ இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, whenever distance between x comma a which is less than delta எடுத்துக்கிட்டேன், then modulus of 1 divided by g of x minus 1 divided by g of a which is equal to, I may write this is modulus of g of x minus g of a, modulus குள்ள minus பிரச்சனை இல்லை, okay, into modulus of g of x into modulus of g of a. Okay, and this fellow is less than or equal to modulus of g of x minus g of a into இந்த இடத்துல 2 divided by, இதுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணிட்டேன், modulus of 2 divided by போட்டேன். அப்போ modulus of g of a the whole square அப்படி எழுதிக்கலாமா, into modulus of g of a the square னு எழுதிட்டேன், which is less than 2 divided by modulus of g of a the whole square into இதுக்கு பதிலா என்ன பண்றேன், இதை போட்டுக்கிறேன். அப்போ என்னது, into epsilon divided by 2 into modulus of g of a the whole square. அப்போ this will get cancelled, this. Okay, அப்போ என்ன கிடைக்கு அப்படின்னா, that is distance between x comma a which is less than delta, this must implies that modulus of 1 by g of x minus 1 by g of a which is less than epsilon. So this implies that 1 by g of x is continuous. Okay, அப்ப இது continuous. Already இப்போ இன்னும் வச்சுக்கோங்க, f continuous, okay, g continuous. This implies that f into g continuous. Okay, இப்போ இது வந்து b ல ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோமா, இதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றேன், f continuous, g continuous. This implies that f, 1 by g continuous. இந்த தியரத்தை இது 1 by g continuousங்கிறது இப்போ ப்ரூஃப் பண்ணிருக்காது. So this implies that by applying this condition we will have this f into 1 by g is continuous. This implies that f by g is continuous. Okay, so இந்த மாதிரி நிறைய குட்டி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியாத ப்ராப்ளத்தை you just post it in the group. Okay, groupல போஸ்ட் பண்ணுங்க, then we will solve all the problems. Okay, thank you.